Zongo, represent Zongo for Omo Ama Kunya or yet of what in Kosoy division. And the omni say Upesa my a yakasia. Yet they all want a teacher of mine. And I all want to bar. Some metianomy, never Hosia Mabada too. So, Sabi Gimme. Na me Miss Mabada Pia Gimmia. Baby, I will Tiano. A woman I met person is maker. Said a bear, we dear me na me prefer, with Tiamu flower, Minyao. And tis the Asante in a Mawasasi, so in class for Sabi, a hammer baby, Montra, would you be a bano pedia, who may be a man, no the actually. So I'm not to the Infantine New Town, a Benz and Monaka, and Ram Fantini Town, Rafone, Fantifon Kabomoa, and no all study Mopusio, or a floor and Ram Fantini Town. It is up for the Nipa, almost something new to say, almost say, not this year, no, not this year, no. Mema konya meti or a friend in Kabuini. Nandano almost too quite call or tea and then a football in Hano. Many a email see on the baby or movie and a performer. It is all be part of Framing, then I bone, I know, you go for me to call one wire. With almost pet fear. Memo baby at a nebu so baby from back Treme, the Omo Yenina, don't be cry. Almost me company, Samana, Cosia, and another baby. You know. He also Sarfo idea. Almost flying Fiape. Here the Omo crying if you're a qua. Or he never mom baby a momatra. Or Chilams or more person who see there. Monkwana Moko Sudai. You go for in a chance as Fiatua. O Hawaii, or the kingdom Musa as Anti-Maimua. Who free we are you open here. Monkos teaching is I know. It is uncle for what the church on the moon about the FBI. Nipa bi almost 53 almost o man no almost a county almost 2 years no ma ba no mo kokotena o mo almost ntimi ka say almost ya kingdom ho almost no check kukufu yin na almost ba bi try no yen ne sa idi asante de no e odo ene nkabo mu ntina ama santimai ye wo sa ngran fantini ka fantini aigwe form ba bi tie enka form ba bi tie Muzongo and Nasifunia. And I walk Benchia. O cross the road, maybe I walk on. I want to be a study. It's been for the two. Or 2 4 women in our set another Putino. So I saw Benchia near Kachuboya. Almost crowd is declined back. And saw no big free. Your friend is saying, a friend a man to ma. What do you at the other day, and couple more effect. And if you would depend on Yo, Nana, Yadase, Addition with the Amayadache, Yanti Bibia, so a mamrani, a money more, Bessaba, Nase, Abaju Yansa, Posumpa, I had this Sompa, Somadasa, Yadas, and so on, so some, or may enemy Yadasi. Yo, Yadase. Nana Kwajo Atefa yen Sutahine, Esaya in Kabomuhine, Ewokofu traditional area, or no any and Casana semi anti, ya Koniane lawyer Godfred Ejabin, our private legal practitioner, Semrenimini, Diana or non swakwa casa, na waboy was a semnoa, said a bayantia, see me, aye Jumafa Emrano Ekane say, lawyer Godfred Ejabin, Memoir Joe Eba Sompa hot bite, Cassiaboso. Joe, some man, I'm what you're saying. Yamia Dumia, who your lawyer so who you dear. Yamia Dominum Piebonti. You, Yadasi. And in good traditional council, a press conference, a my Nibra Bem, or Muchem say, Igbo, Kingdom Ubia, at Tewa Massasono. O Bunny Moasa, Sister Betrans, no chess will be to me about Benya, Wow Kingdom, Ewomo Kingdom, a Jomodia to Interior Minister, Nimnim Penifo, himself, Papano, a Bicrasi and Chino, any idea. Emrano be saying, no son, Amrano, a Cafaho, a buy a mamrani, a money, a moo, Yansasi, a war bar, Yaduamo Betina Sui, na a beer, or Muswaba Benyo Mahini Cacrano, Bibi saying, Amrana can say, lawyer. That's a much here. I won't remember. You need the bit to say foreigner beer or kingdom or Ghana ha. It will be to me fear bruche by be Nigeria or he or Magana Hano Metene Kingdom. Because the Embrana say Ghana Sasi Ghana for there. And the only culture Ghana has a promote to under our laws on a Ghanaian culture.
of course we are foreigner now Ghana culture no you don't respect it but no interest a culture you be get to mo ha na ya practice wa ha na campus what me about be create wow kingdom wa kwa pese sa culture na enye Ghanaian culture na be promote sa de ni bi ha se we are na sa e Ghana ha na as a constitution no ense se de a wa hye to ho no eno na wo ya bu na nimtia no ntinya de a o man na be pene enti lawyer we no nipa bi a yesa de betimi akwakoche na se we no gise bi a ye frɛ no na ye ka bibi to nasum emrana nye clear because we say ni asi no the first time I had to be say because sa ade no ensi Ghana ha obi ate ne ho ase now near all ye no de betimi a criminal to say bia say oye bibi na oya cause the peace within the Ningo community there and you betting action for breach of peace into the content of the behavior no and then you see who the detail and some you say routine rabia but I know what you know sa culture any sa kingdom no creating the ni emram say ni emram so wuntimi nye nti we are o man won fancy stop you obetimi kwa ya ma akwachi ama ebi kwa ya deport no because say we ye bibi o man fufuo mu then your man mrabo bra and as a likely say because problem or man mu a ye betimi ya deport you on national security grounds loyalty we no say de wo ka no enye bibi a ye hu bi pen ka Ningo Traditional Council no nke be yese bia kombe sama no wo court ona na nkeja court bibi se na abam na o man interpret constitution no na bibi akoye nke be yese ke bia kombe court anase omodi atu interior minister nim se wonye hu bibi no ayeye ne woman say ne all kase oyen enya possible yen hwe ne say you can't create a kingdom awuni asase kingdom bi ani wa wona asase wura se upa oman yi mu a foreigner bi ani wa obetimi own asase beyond 50 years at a time in fact se we Ghana ni dia ebetimi own asase obetimi akoto asase for as long as 99 years but we are foreigner we dey limited to 50 years like as wa asase wura wo kwan so je na asase after 50 years kwa ben so na abefa so achichire kingdom ye ka kingdom a this asante kingdom no no kingdom ze ni mo Ghana ha no kwa ben so na abefa so achichire kingdom a eye for 50 years uni asase u asase wura enye possible omo betimi afre na asase wura fo ne betimi afre no e wa hifie we kran say e court asem e na nse say yade a eye constitutional interpretation because eye clear but asase wura fo ne betimi afre na ka che ne say obeji asase no e de na also wo de ye obeji asase ne say wo de ye residential and now we did the business and now we done ho dia create kingdom that is even the ground I will betimi ajo masase back e wo mramu no say wo gi asase ni estate purpose ni e dia asase ne ma na wo ye bibia ene purpose no ebo bra ye betimi ajo asase na fi nchama to afi ho nti enu kwampo no Ningo ahemfo no ho kwan say wo betimi de na court on that ground no ajo masase back and now betimi afriend wa himfie na wo ajo masase back e bia be ya juma ma ho lawyer ye beda se e wa desu a wodi ama ye numre dachi se ye nti bibia ase a ye besan aboa kache ne ye no abetwetwe nkomo eti lawyer ye da se yo ye ne lawyer Godfred Ejaben a wo ye mranim ni ye ne no atwetwe nkomo e de afa Ningo promprom asem a sinititu Ningo Traditional Council sentrofo nhyiemu o mo ye kyerɛkyerɛ nsem e fa kwan bi ye de wo mo fa so o mo tisusu se enya de a eboa ene nti se de Igbo king o si wono de Igbofo ena osi wo manemu aba besi wo mo kingdom e wo ho ena nananom akasa ede afa ho ayensoso ya pensempensemu ede akyeremu yi na wie yensanko na yenkopɛ bambo ho nsem ye ne opanyi Rechi Kumado a wo ye security expert ye ne nkasa emfa ne aba no ho se de be ya ebeboa obani memawo adwo eba sompa kase boso ene amedase yo opanye na de yenim se we security expert bamba ho nsem a wa bin wo mu pa na Ningo Traditional Council say ade bi security threat eni se wo wura bi aba betroma sanso so yampa wa beji asase de ba wo mu ya ne se yesi wo ye Igbo kingdom fo wo mu hene na eno nananom se wo mada yem ye di a kire wo no nkire se wo betimi de wo mu sekan agyananka wadawroma se obi firi ni kurom na wo betra wasase so no ono a se o me de me manfo eti matime nkrofo me kura mitimi ma me nkrofo besra me free Nigeria de me ya Igbo ni me ya Igbofo hene sa ne ma no e wo security threat bi ana mina
I think we na first letter na me who yeah. Me who first post na Sam George can say there's nothing like Igbo kingdom on their land. Second one, me can yeah. Now Sam George say the go traditional authority say they have not sold any land to any Igbo kingdom. And you will intro no yamimwa kakra say omo can say somebody has come to stay on their land. But having said that, Usha Africa traditions bebre waha. Number 2, about Africa, your kingdoms bebre. And number 3, about Africa, land ownership, yeah, clan, any family, any tribe. And it's about for commercial usage there. The media as say fanakoya will commercial activities. But ubesi ohine in contrary to some other ohinia the problem beba. And she would a young fan say Oba Accra, yawa ohini bebre wa ha by your gamanche. Okwa Ashanti region, yawa ohini bebre wa ha yawa Ashanti kingdom to and it depends on the nature of king uye any nyama odi kingdom no beye. And I say activities you are engaging in. Other than that, ultimately can say call Ashanti Mamwa. Who best way hini no be greater than Asante hini. And no the problem beba. Rulership, any control, any land ownership, the problem beba. Ultimately back crab, I can say free any other country. And I say we are Ghana ni one crime. We are hini for your people. Then we hini no nyama odi beye and I say ohini ni ye ni nyama ye no beye contrary to the Ghana traditional laws, the problem beba. And here hona security threat ni wo. Hona the public safety challenges beba. Hona say and share ya ne the crashes aba ne the sikasuni tutu any bata yodi aba. And for now I haven't seen that area and I haven't seen the actual kingdom yenka wansem. Bani say, Oma confirm me say, ye the asasiamano. And they be very important, say, ye be confirm me say, almost in a hini woho, and I say, we're establishing kingdom, do woho, and I say, he's just a leader of his people who come from Nigeria, and they will come and visit him in that regard. That is the way we need to look at it. Okay. Openi se wo sha wo kwa Ashanti region na Asante memu a ye area ye frɛ hɔ aigbefuo hɔ no mo tie frɛ hɔ anwonaga eti wo be kɔ mo hene wo hɔ ye wo Mfante New Town Mfantefoɔ ɛhɔ no mo so asi wo mo hene wo hɔ wo be kɔ ye wo baabi akusasefoɔ da gombafoɔ wo mo so na uduru asewase a ɛno so ye wo mo hene tie wo tribes bebre wo free all over Ghana wo Ashanti region a wo mo wo krokro a wo matete wo mo hene wo mo te hɔ kama asumdwem ye nti se bibia ba ɛtoro bi so kra wo kɔ America onko na ye se Asantefoɔ wo hɔ no wo mo so anya wo hene Asantefoɔ hene ni Mfantefoɔ mo wo America wo mo so wo Mfantefoɔ hene ɛna wo kɔ ha ɛno ni we no difference be ne wo mu honey, yeah, Oka America, ni Britain, ni Sadamana, cosmopolitan. Okay. But Africa, any tradition, in traditional terms, a different. Ghana, Oka, ya no, Oko Kanya history. There's a reason why you war Ghana wo. Pre any tree, omu your first cousins. Ashantis and Anglos were alliance who went to war against certain people. And so there's a traditional history why there is a Anglogan in Ashanti region. These are traditional barriers and traditional arrangements. And see, semi-free, let's say I'm from Ada and I went and settled in Ashanti region and Ada people want to establish a king. Normally, any king to compare to Ashanti Hene, you are virtually a leader of your people. But in our traditional terms, you can say we are Hene. And so I can say, irrespective of whatever it is, whether we are Ohini of the Ashanti people, of the Anglogan people, or the Fanti people. Number one, any number two, the way you carry yourself. Then number three,
the nature of your kingdom and a determine. Other than that, if you rival Ashanti ubenya problem in terms of tradition and culture and all that. The reason is say a land ownership and a property ownership and a culture and a tradition. And now one must say, even though the Nungos would have sold the land to him over years, say no one can say, as I say, you can say toye. And no be any problems with about Ghana, any Africa, in terms of who is a chief, who is the ownership, and who is that. Traditional leadership, and I say a chief, is also to protect the land and to set the boundaries. That this area is for the Nugo people, but these people are visitors on the land. Now you document it and you see a security measure. So you are now years to come, 50 years, 20 years, 40 years, 100 years. I bet I need to say Boko Diana, and then we don't see the head and the tail of it. And it is good we are looking at it. Traditional authority, culture, land ownership, practices, and many of those ones. So one year at the security risks nebeba, and that is where we are. Yo, obaje kumadansa na abekono DSC ningo traditional council asemo dia to dia kwa dia to interior ministry minister nim se won pusu no ho ne ade adusua megire se wo kankakra de nemom ade adusua na sese yenya frim na animu ya ye traditional council no obi ba no obeto asase ebi okura enim nipa no ba bi ofri obeto asase kakraka akire wo mu antan years time wan so obi ya bibi kakraka wo ho ade no mu betimi aye ba land ownership enkoba se da chi bi emme wo ye ni se de wo kan na emme ye security threat eti ade adusua na ebenya na anamoto be ne sese yetu so man titru traditional authorities no na da chi bi ye de aboye ho ban na se de wo kan ama ma ye se de boko de asie ni bi. And number one, public education is important. Number two, because land ownership needs a clan and tribe and family. Here say crash for all those families. No, sorry. Why are you buying the land? What are you using the land for? And for what purpose? Na Ghana Krano, as I said, they listen to you over a number of years. All those things must come into the agreement. But when you are a traditional leader or you are a leader of a people and you don't know and you go into some agreements, one and answer one share that here the problem, Beba. I work as Minister of Interior. Minister of Interior, Beba, nature said the state is coming in. Some way because this country and many of the parts of Africa, the state doesn't own the land and say individual ownership. The state can only regulate and making sure that where we all live, there's peace and there's tranquility and there's safety. That is the only thing the state can do. But other citizens and onlookers can go to court and can seek redress in court. And let's see the judgment from court and see what God will do. Yo, openi ya beda wase se woni Sompa kasebo atwetwe nkomoda chibi yenti bibia sia ye besambe wakache da wase nso ene wafutu a wodi aboa oman no. Thank you. Owura Richard Kumado our security expert ena yene na twetwe nkomo meka wo se Sompa kasebo ena wutie na Sompa kasebo a wutie fa ne hot bite ye de bremu enumre no numa pa mu bia kwasi nonso na enwumako we ena aso yesene wo sie gu wanumu esemenchi achia wo wosi egu wanu mu sibi musa wo se wo hwani ye ne wosi egu wanu mu si wo nse se wontimi mompa ye ma wo ebi se wo sumoja wosi egu wanu mu si wo nhwe ne ye wosi egu wanu mu se na wura ho wosi egu wanu mu si se de wo ma ne nsu a enwunu ana afe ekikino na ekikino wontimi nwenam wa brankasa wo se wa bre adentia enka wo de yas toothpaste ene ne brush ene twitwi wo se na wo ye wo si ya enkada bia wo se sori a wo besresre saa na wonte yas whitening wonte yas hair bar na wonte yas total care no a am ye techrema so ene ye se aye kama am ye nya hoden orofo se wonnim no wanhwe wo si ye na wonya kaka se wonnim na wanhwe wo si ye na wonya kaka se wonnim na wanhwe wo si ye na wo se hya ase se wo pusu no ho a se de obesi aye mmere no na wonko na dentist fo nyina ada
enti me conform ma wo se dua be wo no ye ntwa so ye tu ase enti animu ya na Yans toothpaste ene ne brush no na wo de ye adwuma di wo sinni di wo techremni di wo numunni na fa kokoduro ekasa na wo so timi asiri yie enti Leicester Ghana Limited abusuamu ni nyina de ehia bi omo de abra ye no introducing Yans toothpaste, introducing Yans toothbrush. Na brush no bristles no entutu kokeka wusim na za fekra na osa bepa praye de yiye eno de wetimi de twetwe wusin abusumi bebre na de agina na agina mo amowo enkran no se wo shop wa ha na woni Yans toothpaste ene Yans toothbrush na adwuma no wani mre na mom so wani abre pa de enkran ha frɛ na kotubi retail ene bulk purchase 050 161 9588 050 161 9588 mo amwo kumase amutie e wo Sompa headquarters Sompa 93.1 FM no 050 1390338 050 1390338 na with them introducing Techno Spark 40 series nyabutrebo dino na Sompa de ye ba ne pabne so he ye to ade a wo beto wo tumu tan a wo beto tie Techno Spark 40 series introducing Techno Spark 40 series introducing Techno Spark 40 series mobile phone ne kutawa wutimi dia kokoduro nanti sei mobile phone ne kutawa ma wo ye mfeni mu kakra mobile phone ne kutawa wo be se wo ye show off Techno Spark 40 series enye se bia wako birthday anase party bia se na ekrofo yi wo mo phone no oma video na wo de wo fere ada na wo video bie me phone ne nye ena me phone nso camera ne nye ena me phone nso wo de cha video nye fe me phone wo de cha picture nye fe me ba cha phone ne kuta wo no se enye Techno Spark 40 series na tochene na kwaji latest one the latest one ankasa na wo bo sampa Techno Spark wo he edino Spark slim stylish so what you say ready to flex baby I will be a wit media kokoduro e be kra wo drive one was that they ato ade na board no so what they say we the latest one in town extraordinaire Techno Spark 40 series no any diaba na sa wo hye ni features ahodo a dual system feature no na wo hye said de ekutawo a wotimi multitasking wotimi de bibia wotimi de fa information ahodo perform wankasa ne battery ni de na sa wonim se Techno de ne battery no enguda phone bi wo ho a da bia na hwehwe charger da bia na hwehwe charger da bia na hwehwe charger ena me charger sai ena what is so bia wo use Techno phone se ne charger sai da bia charger no wo use akopem se wono abeka se wabre enti introducing Techno Spark 40 series where a clean where a powerful where the just the right spark na a lighten up your day na amade bia wo ko ba bia na akoyie say the Techno stores nationwide ya dia ba Techno Spark 40 series where there no dull movement this one the EB serious it would they would do Techno store bia what's a matisse the new babe in town aba Techno Spark 40 series because series what they can series my 80 Techno Spark 40 series now with them ain't way there no dull moment this one be serious 80 bomadi answer we call social media platforms na Techno Mobile Ghana and our face to TikTok na at them and answer at Techno Ghana 80 Techno Spark 40 series slimmer stronger spark everywhere Techno stop at nothing. Obetimi swafre 0303 980205 0303 980205 now with them Techno Spark 40 series say they are some na midima for Eba Center Dr. Tamodaso pokwase mayira nanse wonyira da eti we dey nyina yenkwa yi wo fa ba bi na adwodwo esisi yare anase wo kotodwe diabetes prostate issues we dey Dr. Tamodaso se bra Dr. Tamodaso adwuma no woni mu ye obi anu aduma chede anyame de ama no woni dey stroke pa de wo boa me se wo be sori anante wonan ni mu betene wonsa ni mu betene
wo kon ni mu betene bibia mu betene adentia eye midimafo herbal center Dr. Tam da so na ebo adwuma eti wo de fani sesi asese waba enkranfo mafre no a wo firi kumase abu akwa gogo abebo ne nsesen e wo poko ase mayira eti 0244 774282 0244 774282 and 050 0727215 050 0727215 midimafo herbal center Dr. Tam da so ye na ye krono na unim ansa na meko break no mami musa se ene udidi ye wonum na wonum ye wode ana se sa omu a ena mi menya fever me malaria ba me malaria ba me malaria na sa ba o malaria ba yi ana malaria san tontom aboa ketewa we aboa ketekete we etimi abaji unipadua boso amoye mobo nanka entontom ne yanko no obi anyame aba se bedi na body nyina so na ntontom wano sa ntontom no wa bedi u se wa bemma o malaria mesrewo sine kwan enti de wo hia eye time herbal mixture sa wonum time herbal mixture na woda so no mu a malaria no kura emma ebi se immune booster immune system asoja fo woni padua mu no peja no wo general well-being enti wonim time herbal mixture ne de menya malaria nansa first center table no so wo so na pa wo ko adwuma no aboguna enumra oba no abon gura awia abon gura eti da bia wutimi se ahoden ko a wonya energy etimi de ko wanim wanum ato na aduane nya wode malaria na achichi wo ena na honam ye meya mabache mabasa mikotodwe wode da bia body pains time herbal mixture aduro no ene beye wiye eti se de time o ebre na so time herbal mixture na wonya wode ma ne mema nyina etimi enum bia bia to nro bia wo benya bi na mo se wo pedudu atu a for time herbal clinic I was 0244 417 669 0244 417 669 na udem meka wo sekase be wutie wo Sompa 106.5 FM Accra wo num nso dia Kasa natural mineral water Kasa natural mineral water Kasa natural mineral water na udem ye home so ye ba ye beto so hot boy kasia no yamfa ne to aso emamu ansem wo betie bie wo mu no ene se Kodie district court ye no afija kwa Abre South no wa hye sofo maami bi se won ko remind won na fefo bi bone ben ene okodi ye enkodan kitengete miensa court wa hye se yamfa won kotum won bone ne sen na ye Rajon Dramani Mahama mapanyin so hye mensa assembly sa hodo no se won hye ena building permit wan fa ma obi se base ene ma bi esefata no wan fa nrewre mu a so afo a wo hwe apomden sem so e kire se aban aya asabia ai wo man wu no won ba be di dwumakso bi e wo ho ase South ma shebedwani wode kokobo bi e de maye Rajon Dramani Mahama oni na ndisi aban yi emu nsem e ya de a wo betie sansem kro na no ye beti wo ketu a bi e de afri junction so bra anabo Patrick Yagoama edna no atumbi na nsem no do so pa ye betwe so de ani a kire mu e wo Bangladesh na kane prime minister ya na wo ho last year no etuo bi kasa mani pa be sa pem ne akire ena hwere wo mu nkwa ena beto dwase na ne hu wo mu bi audio bi a wo kire se leak no emu nsem ye de ba besomo ensem no ahodo bebre e kan we num ho ena yatena se ebe business e besepa ene ko na haban e de amawo channel so a hot bite our Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra yan mo abeti enka e wakasie mu no eyemme obrempon na kwaku ampoma mene ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya ena afei akosia ago aboaje obetimi afrem yakosia yishra afei yenhwe na nsem ne mu nkyeremu yentime emfa ensomo yehwe nsem na se ede fra santemantem kropo kumasemo na Kodie district court no eye court bako a ehye eye afija kwa Abre South kropo no emu na aba beto dwase ne court no ekwa setena wa abra her lordship Madeline Thompson
John wɔtena n'adwam na wɔdi nsɛm no ɛna wɔnom ɛkɔtwe kane ɛyɛ panyin paa bi a wɔno APC amanyɔkuo no wɔgyina mu nsɛm ra hyɛbadwa akonnwa no wɔprebie yɛwura Mubarak Mohammed ɛbɛgyina adaka mu na kwadu ya wɔde bɔɔ no nyinaa ne sɛ wohwɛ mu a kane ɛyɛ headmaster ya no ɔno ɛda ɛyɛ Dampon Senior High School ano no ɔno kuro ya sa ya donte hene de manya bo traditional council no ɛyɛ ade a ɛminfo bi kɔgye ne krade free ne nsɛm na no mu ɛno nso sɛ sɛ nipa wɔsɛi wɔnim ho bi na ɛhwehwɛmu yɛ akwadubɔfoɔ wɔgyina adaka mu a wɔde bɔ wɔn nyinaa no ɛne sɛ sɔfo maame bi yɛ friend prophetess Elizabeth Dakwa wɔkyerɛ sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Kumasi Swami a wɔno ne panyin pa kɔfare bai yɛ King Solomon Universal Temple International no otua no na ɛno no wɔkyerɛ sɛ ɔkɔbɔ besia ɛwɔ headmaster yi hɔ na na sika no ano ɔden na ɛmu odu ɛkɔ soro ɛno na wohwɛ a wɔntimi ntua nto wɔto nsa frɛ headmaster kane headmaster de Madam Pon Senior High School sɛ master bra na bra ma sɔre dem hɔ na menye nkonya adeɛ bi ɛnto nsa frɛ soso nkronkron na wɔma mayi wo ho nkonya sɛ bɛyɛ bibia nso ɛbɛtimi akɔyɛ di ama wɔ sɛ bɛyɛ a ɛnneɛma nyinaa nso ɛbɛkɔ nkan na wɔkyerɛ sɛ wɔkɔ no ɛna yɛwura Mubarak Mohammed wɔne na fɛfoɔ bi ɛkɔfa ne nomu na wɔn kɔ hu na ɛsɛ papa no wɔtina nanom ɛwɔ nsia dɛ ho kɔ adubɔ no wɔde akɔ akɔma no ɛnɛ wɔn kɔ remand no yɛne ababaawa yɛ yɛfrɛ ne Deborah Pokuya wɔno ɛyɛ kane headmaster yɛ wɔn baabi kɔ ne ba yɛne ne bɔ nkɔmɔ yɛntie ne nkɔmɔ twetwe ne sɛ ne esi kɔ wie yɛ better months from my friend and Minyan, my fine by and I'm still my friend and Minyan, on the 16th June, and I'm a friend, Miss Waba, says one, Papa, I'm my friend and Minyan, your abuse school, I was I'm a son of Papa, I have almost better months, I young who says, well, and I'm see your back court, it's a criminal farm. Say, prophetess, Lisbeth Dapa, and I open. See gold, son or more. I say I wish you gold. And now, prophetess, I say bet me a store 2 years. Another black Casacasa Montama. I shall make them tea and I said I'm a papa acquire your petrensa. And now I am Omukosiano Paswa or Mudina. Me ma meka sa no na chese we say Deborah Pokuya wano yewura ya no ya donte hene ewo nyabo traditional council ya na kane wasa ya churchfo panyin de Madam Pon Senior High School no ne ba ene ete ya sabre wo chese ne papa yiro ko hu ya na mum ene wo ho ne court na sigina yentene de be firi mu ababia no ye maso ensi wo ho ye gusu gina court na ye wa sentimental mu atasema so circuit court ne wa kwa asetena Nrampo no kwa asetena no na kwa asetena no mu sore ye na waya so sore mpo piempani a otena adwamu ya so upagya ne mu kakra na mpanifo ade mrante amiensa bi begina na no se na we won free hen se we de senko mu ko school we mu nwie school kra na mo so da bi wono mo akobokro no ewo brono bi ya friend se ebuo bai ewo asantemantam ho a na wono ko ye no bone ya won kodi ye ne didi suwe wo mu kita ai enkrante nianka yon no bi no a ye de bu nua no bi ne kita on de kobu nipa nua eno on de akogina manfo so wo mobile phones one bags any sika hodo de ene won gibi papa kodam yensa na wo mu giwie ye pe eno wo modane wo ho motorbike wo mote so wo motorbike ne krampo no ensanso ni registration number unregistered ena afidie tafo tata won de dwane ye no de koye e ba ye empani se odwane nyame a hye nase eno nti wo mu duadue mu a ekwache won na won che won no dia wonya ye nie Mamadu Isa waka ho no wanya mfinhia no edunwotwe sanso ena Samuel Tachi wono nso anya dunwotwe ena Alhassan Abubakar wono nso anya dunwotwe won nyina 18 years ena abonefo sam ena won de ase won trim won si school ye nya de a wan bekọ won mo nso mo mpadwuma bi nsua ena won mo bokro no na kro no mo bo no nso no won mo de nkrante ena ahyase e ba ye court ahyase won mo nyina no wo bia anye mfie du esanse wọ́n mú kó gyina court no nran na awatwe enom kọ bọ okro no ma wo che won ena aja na awatwe ntam pepepe wode won kọ court na wobusa won say modi fo na modi bem wọ́n si no kure won di fo wọ́n ma jombo ni wọ́n fom so nyina tum no na piempani ye so mama adwuma na simple sa de ya ni obi anye time mo ne bo entu amobia 10 years wọ́n be ba no obi anya 28 na afiri mu ba na afi wo betu nkodafo a
What the house who you know, what the Tunkodano F. Me can we sell Leicester Ghana Limited, or the Yas toothpaste, and then a brush, just so, and a Techno Spark 40 series. Midimafo Herba Center, one more and able ye chidom, ma ye de hot bite, te cassia bo, de assumo kamasanso, and a time Herba mission so ekahubi. Now, Omanpenny, His Excellency John Dramani Mahama, at the 2 Ghana Mebuna Nimuse, was Sawomo. Says Ghana is commissioned the above one say HIV/AIDS no. Nipa woman ye be where the report to, na the report to ye and ye bubrija. Near Womako Hospital, Amiaka say, one we HIV positive no, a year 15,290. Empim dunum ahenu ediokono asa infection for 2024 wo mu enyaye enono eno mu chem se nipa nso wo mu enya bie omo nya mfie dunum ekwa animu no nso enya asem ketewa eno nso be nipa be empim du baako 11,000 cases a wo mu swa 15 years no anya HIV/AIDS. Na no na His Excellency John Dramani Mahama chem se nkomo no ebra so se mabuna moye ye da chine ni mudi nkomo na ye ka bibi kire mo na se de da bia Prophet Dr. Woduro Kano atopa bi e de obekọ bonsam jam e na atopa bi e de obekọ asase ase anu ntie se wo ya hweyie na atopa bi wo ho a wongu sesi a na emom yare no be dokro na asewo. His Excellency John Dramani Mahama chem se maburu monsore waka ne ni ho nkomo se be ya yare boni ya amani muso a se Ghana AIDS Commission so mo report no kra no the infections o ma report to 15,290 new cases no ye betumi etuase. We're also alarmed by the rising HIV rates, especially amongst our young people. This points to a failure in communications, stigma, and limited access to sexual health education. We need a bold youth-led national conversation on prevention supported by our schools, by our health workers, our parents, and the media. Prevention is essential, but empowerment is the key. Yes, ya no kwa na ye nemom say ye hye maburu nu nkron e be hye wo mden no mo bebo abrabo papa no eno enehia we His Excellency John Dramani Mahama. Na ebusia sa wode wani kiremu e wa bibremu fam ha se nom e na afawiase amanse nyina da wonom ato kese se wo mo hwe ni mo se by 2030 no ene agenda sa hodo ya wode asi wani so ba pomode o man pagyan kan kra wonum nyina betimi afade abo wonbo ama niema akwankan de ama temamfo ahodo ya mpanyimfo de yenkan no eya de a wode asi eni so na womu etrese we no ha ahodo bi a temamfo namu ama mpanyimfo wani kwotwe se ode wonhwene santamo no de ode hu ene de obetimi ayode afa ho sebe ya sa niema ni nyina do betimi apane pomasibre no wonum enhwe enye bibi emfa ho ne nyina da yensanka sa tirimupo no na ababetodwa se ne Mampenyi John Dramani Mahama ene wakwa kopa eho entoma we sustainable development goal voluntary national report no neno ene ogira simpie ni apostle no nsam dodo na ena wode atuja se wonso ni nipa sabre ya de kasai de mensini assembly sa hodo no wosre esa won mo hwe se be ya wo bia da wo besini dan na oba beje building permit e de afri won chen no sa wonde de hu nsam bia ye ebi ni ho agyanan ni ade na ebi ni ho a won hwe ene wan farm no wose we nyina no ebetimi aboa amagyanan basabasa obi be se free range ba bi obi beduru bia no tem no ojasi wo ne de yade ene mpomuden ho kotesa ene ebesoa Ghana fo so no yenhwe na yentimi ento ase. It is unacceptable that in 2025 open defecation persists in parts of Ghana. This is an issue. It is a matter of dignity and equity. Our sanitation crisis is not caused by lack of knowledge, but by gaps in investment, enforcement, and community engagement. All the district assemblies have in their bylaws that you can't get a building permit unless you provide sanitation and toilet facilities in the building. So how come people have to go out to, what do they call it, free range? Say they enjoy free range better because you get some air conditioning and so the district assemblies must enforce their bylaws. Nobody should be able to build without sanitation facilities in the building. I will see any payatina no disemi Ghana Mampenyi you John Dramani Mahama. Ye twansem so near the near chemu ewo apomden enkomo emu. So afọ ya Ghana apomden sem so ya onimyamfo kwabena minta kando no anso esan ye mrahye badwani edemade hye ye wose hudwabo so abatom pesia so. Wo de atodwa ekere se aban eye de obetumi bia no ne ankrankre ato kese se ne ebe ya
enam so ma aspiti anasa ya sabia ye wo man Ghana mu titru pa na aban de na si atete aprapa sam se konti bi no yetimi asiesie woni centralfo ebo nkomo no ene wa kire se ehwo abehia sanse ukọ ayasabia bi ahodo bebre bi a ye nempo na ye ka bi e wo ye kase yeso anopai ba bi no wo ho a kire se ensuo tope agese wo pon adwuma sa abre no so pemfo bi da ho a wo eje na wo a pemfo no mbeja no hwadwane e ba no se be hadwene pa enu nti ankrankra ni bi nso age atum se won bebo aban ama aban so aye na hospitals no etimi agina yie. Equipment area that is also of importance is the diagnosis, the imaging, the labs in the various already existing facilities. The last time we did a major retooling of our health facilities in this country was somewhere in 2014 when His Excellency the current president was in the first term. That's why Ghanaians began to hear MRI and those, big names, the equipment. And since then, it's an eyesore at the various health facilities. Almost all, our facilities are deteriorating at a very fast rate. And so we are also looking at partnering the private sector to see how we can get modern equipment to make our already existing health facilities run well. Onimnyamfo kwabena minta kando se hudwabo so mra sebedwani wonu kro yayi eno ya so afo ya hwe Ghana pom den nsem so eno kasa yi me kan wo se Sompa 106.5 FM na wutie ne yekoye ni mu a edom kuma wo mra sebedwama kasa wo masem ne se na no wo nkote ese passport yi a ye hu adwuma esa passport relaunch yi sika edi ye 1.2 million US dollars no mo se aba na sa Ghana sa chip embedded biometric passport no aban dada His Excellency na Nana Kwakufuado no ma ye hu adwuma dada o ma wie kura de ato ho eto ma wie de ato a aban no ba ye no sa wo da na de no sika ba biem no wo de 1.2 million US dollars keke na wo ba ye dwumadi aban dada ya ato ho aye hu adwuma nyina wie no na se sika bia na wo pa di keke wo ye centralfo nhyiamu no na deputy ranking member on foreign affairs and regional integration committee Nana Asafo Ajay aye obo abonte obo amane na wachem se abanya wo mo ekro no wo mo supply credit completed all testing wo mo ye bibia fa sa chip embedded passport no ewie December 2 2024 mo secure 50,000 booklets mo de be adwuma na standing orders so be 200,000 na de chira chain san record ni nyina wo Ministry of Foreign Affairs da ho chese ye adwuma awie eti den na adwuma abanya ye awie no now de wo ba se wo ba be na dia enu sika puduo sika bet 1.2 million US dollars and what ye we die emu awuram eno nti edom kuma no wo makasa wo mutire hu. The outgoing government secured supplier credit, completed all testing, and formally launched the project on 2nd December 2024, including procuring of 50,000 booklets and standing order of 200,000 more. You can reference this on the Ministry of Foreign Affairs press release. You can also look at the Ministry of Foreign Affairs contract CEP 2111. When the new minister staged a costly relaunch on the 28th April 2025, an event that alone cost the taxpayer 1.2 million US dollars. He failed to increase printing capacity or paper supply. Within 8 weeks, the passport office was sitting on 32,467 unprinted applications. 68% of applicants had waited more than 8 weeks, despite for 15 days express service. You can also get this on the Passport Office Situation Report, 20th June 2025. We Nana Asafo Ajay aye awono na deputy ranking member on foreign affairs and a regional integration committee wono na kasa wogina edom kuma na nem na ode sansem no etudwa na ansa no hinere ebebemu no presidency na communications aspect omokrata wo de aba bontina His Excellency John Dramani Mahama edin sasha se ne se wogina article 78 clause 1 na 79 clause 1 so na say the constitution ne kanasa memuo amamre emrano say the dia adwuma memu mra no no na wagina so na wo de akwa speaker say the deputy ministers bi wo ha wabo mu dia won hwe ne wonye wo mu entum na krate ora Felix Kwatwofo so ye mrahye bedwani won na de ne nsa hye won anso na ye minister government communications so say spokesperson to the president the Ministry of Transport no maame Doctor Tofe awo ye mrahye bedwani wono na ejina mu na no achi Ministry of Foreign Affairs and also honorable James G Kwesen wono
ɔno nso so ɛna ɛkorɔ hɔ Ministry of Communication, Digital Technology and Innovation ɛno nso so ɛyɛ Mohammed Adam Sapuru ɔno nso yɛ mmarahyɛbadwani ɛna Ministry of Health and Association Pomdesem so nso Grace Ayensu Dankwa a ɔno nso yɛ mmarahyɛbadwani wɔno ɛna yɛbɔ ne din a wɔni krata ɛfiri mampanyina kakye ɛde abrɛ nsɛnkyerɛfoɔ sɛ deputy ministers ɛnan ɛne yɛyi wɔn mu sɛ Transport Ministry, Foreign Affairs Ministry, Communication, Digital Technology and Innovation and the Ministry of Health no wɔn mo ɛnya mpanimfoɔ nan a wɔn mo ɛba bɛsom wɔn mo. Afei yɛnkɔ yɛnim na yɛnwura mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam asensan to ahyɛbadwani wɔde wɔn ani kyerɛ mu wɔ mmarahyɛbadwam mu a kɔmɛti anaasɛ badwakuo yi a wɔnom nso ɛhwɛ ɛtoto nneɛma ɛde ma bambɔ ɛna afei nso amanyɔ so no wɔno ɛna ɔkasa ɛde ma dɔm kuma no wɔde nsɛm bi to dwa ne nyina da ɛyɛ soboɔbɔ ɛna wɔde ɛma yɛ Rajon Dramani Mahama ɔne na NDC aban ne mu mpanyinfoɔ sɛ nneɛma bi ɛkɔ so a wɔn te aseɛ nanu ada ɛna ɔman Ghana baabi ɛhɔ yɛsɛ ɛyɛ sacred land yɛn nanan mu bi ɛde wɔn mogya ɛto hɔ ɛde ma yɛn ɛna wɔn nso yɛsɛ mmarima mmienu wɔn kɔ gyina hɔ ano wɔn fifififi wɔn ano na wɔn nyinaa ɛbaa ne sɛn ɛna nɛ Ghana yaba abɛduru ha sɛ nom ne nyinaa da gyina LGBTQI+ ne so ya mpanyinfoɔ Ghanafoɔ dodoɔ nano ɛkasa tia sɛ ɛyɛ amamɔfo sɛm ya eni kwan sɛ Ghana so esan sɛ yɛbɛto yɛ nananom bukyia aduane no na ɛno ɛnka ho bi Ghanafoɔ wɔ kwan yɛ fa so ɛyɛ yɛ na ho nsɛm nɛnɛ yakɔ akɔsua akwasi broni ama na amammerɛ ne na amanneɛ ne yɛ ɔyɛ ne su ne Bible ne nyina da yakra ɛde aboɔ my Ghana mu asɛ no nti dodoɔ nano ɛna akasa de atia na akwanya bi aba bɛtɔ hɔ yɛ Rajon Dramani Mahama ɛba abɛm ne campaign bre no wɔde to dwa sɛ ɛmfa ho ne de besie bia no wɔbɛhwɛ na wɔba wɔtinti mmra ama etimi akasa de atia saa mamɔfoɔ de wesei besi ne yɛnte hwe ɛmfa ho na wɔnom anya akwanya ɛwɔ United Nations Human Rights Council ne mu wɔabra abato ɛkɔ so ya Ghana nso yɛkɔ gyina mu bi na Ghana nyina hwɛ ne mu kwan sɛ betimi ato aba no sɛ anadeɛ wese de anya yes or no kɔ so no ɛde ɛbɛtɔ dwa yɛse ɛwuro kugya to ablakwa ɛyɛ ade a wɔne mfɛfoɔ mkɔ gyina Ghana na mu no wɔn anto aba ne bi sɛ yɛsoro sɛ yɛde ɛbɛnyɛ wɔ bi nim no ɛna awie prɛmto brɛ kaseɛ so ɛwɔ Sompa 106.5 FM yɛwura intim fɔdwo yɛne ne twetwe nkɔmmɔ na yɛntie sɛ nea ɛsikɔsi yɛ ɛwɔ nsɛmi ho from the PI position I to about the tia LGBT UN no afei yɛ akɔba sɛ yɛ shift free ho from against not afei yɛ neutral abstainer na yɛ sɛ from this point no the next point yɛ kɔ ɛyɛ yes nti we kɔtɔ yes ni wi a afei obi a ba bɛto ne ho agu LGBT fo ɛde wo studio n'anim hɔ wobɛkɔ bɛba no wobɛduru ha no fa kɔ adwuma no na mɛma mmienu afan ma mmienu afan wɔ hɔ ɛne wokɔ obi ba kɔfo ka station hɔ ɛtrɔtrɔ mu ɛma mmienu bɛfan mu mɛma mmienu bɛfan mu bɛde abɛkɔ bi a wasɔre dan ne mu wahemfie ne mu kyɛ sɛ afei no ma bɛyi wɔ mu no ayɛ ma na ayɛ tan na sɛ no bɛfa yɛ no because abɛn bi aba so a no ɔsɛ ɔfɛre wɔne a ɛyɛ LGBT fo ɛnim so akɔbi wɔn na kyerɛ sɛ Reverend intim fɔdwo ase South ma hyɛbadwani ɛna yɛtie no no wɔpem kɔ n'anim wɔ abra na nkɔmɔtwetwe no ɛkɔ soɔ ɛma wɔhyɛ sɛ 1 week pɛ ɛne na mako enso wɔde ma yɛ Rajon Dramani Mahama ne titru ɛne ɛyɛ mansoafoɔ yɛ wɔno hwɛ ne ama no ne ekita hodie ne ho nsɛm soɔ yɛwura Samuel Kugyeto abrakwa sɛ wɔmmra na adekodie nti a wɔyɛ ɔsadeɛ no wɔmfa nkyerɛ mu mapaye esi aseɛ ɛmɛdan Ghanafoɔ I am telling you sɛ yɛnyina ansɔre waka saa bɛl no ɛbɛtena parliament a ɛmpasse do you know why I say so 4 months ni ɛne yɛde kɔto parliament yɛde kɔ speaker of parliament a approve asase ɛnso sɛ ɛbɛkɔ gazetting submitting it for gazetting a ɛno no ɛni dɔnhwere baako dɔnhwere mmiɛnsa no bosome na ɛni ɛda so te parliament hɔ because we beat Jubilee House am one instruction control almost say more gazette no 4 months after the approval of Speaker of Parliament, they will not associate Parliament to anchor for gazette because someone seeing hand is controlling it from Jubilee House. Now 1 week after 1 week, from one gazette, when we come back to your studio, you will expose some people and their hypocrisy. Ani no we no anyame na meka sen South mra hyɛbadwani
ya wasa a ranking member at Defense and Interior Committee of Parliament yera inti for Joe Reverend and Etienwe. Now Okasawi yape and anunia on also ewa Okankwe Central. One no say mra se ojani wo ho. One no kro ye yin so no. Eba no say one mo a oya member ewa Foreign Affairs and Regional Integration Committee no so ewa mra se ojafie. Onuyan for Patrick ya abo ama and ka say was he why ye sure ko. Chese why ye sure ko papa. Say ansana yebeto aba se ne aban yi a wo otisu sese emu nipa sabre no wo position wonu twa abosompo e de atuduro dware e tra jasrama ye se wo mo ba ene e kam ye se nke yeso mu inni wie ye no a no mo ye mra wo tintimra wo mo zo mbetintimra de atua wo ya no se ne be ya ye nhunu bi kura ya bosie mu wo mo ba ya bosumi nsia pe bosumi ye ko bosumi nsompe mo nko to aba mo se ya hwe ho. Now, who were promised as a country by the government of the day that they were not going to support that activity. So we expected that Ghana should have taken a firm position on that. And I was a bit surprised to have seen that Ghana abstained. So we'll be asking the Minister of Foreign Affairs and representatives of government as to why Ghana abstained. I intend filing a question to understand the basis of the abstinence. We've been non-aligned on particular foreign policy matters. This is not a foreign policy matter. This is a cultural issue, value issue, constitutional issue. So we thought the government, having been very firm, loud during the campaigns, ought to have sent the right message to Ghanaians. So it was a clear opportunity for government to demonstrate to the world her position on this very important matter. Nemo media no krenie my shock papa we a shock price send you amu ye nyina mu no wo mo nkoto aba kujetori ne nkrofo wo mo atwe ho de afiri we Okankwe Central Amrase Ojani onunyanfo Patrick ya obo ama na nsem no Meka was a Sompa 106.5 na wutie kaseboyi ye koyenim executive secretary de ma National Coalition for Proper Human Rights Sexual Human Rights and Family Values aye nyina ye nim lawyer wagidin na ne modern bonti ye nyina ye di ho dance lawyer for amoni na wode atodwa se Ghana for United Nations about to aye to LGBTQ+ Ghana for ye hu efri mu no he can't think far. I can't think far. Said ye said Ghana yako United Nations omo kotwaba na ye busa se mo ye for ana mo ye against na Ghana ntimi ankasa ye de LGBTQ no kura no ya NDC for kra nya ma ye kasa ye tan na mi wura mu panyi kro kasa wo ba ya first na obaye obesan ye free ho na ono kan bi ana ba wumia nso kan bi eti chese ye nyina na ye hwe ni ma fe dia president ba ya ye nshedante ho asem bia na ye de ato kakra nim se bia president aye busy eti na bia LGBTQ wayi ya his excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo ansan ya ye kura ne ye dwa no ye buo furis na Nado pa ye de aba beto osu obi de court okay say ne mahama beba say bawumia beba o meba ba ye eti say ya bawumia na ebo say mahama na ebo ne nim say ba o mes omumienu de obebe bia bosome kura nso sa mra no ye betim so ene ane nam ho a president esai 7 January say bosome nsu ne wo mu ya bosome nsu ye hunu hwi na munsa ma yakoma nto yeyam na mako United Nations ye meeting ne ye ba beto aba fa LGBTQ for right ho a na Ghana fo ntimi anka say ye against aba no manto o ma twe wo mo ho Ghana nto eti lawyer form ani say na ba ne say ne yete ne say ye no an say na amene afo ne ye kwa hata anasa wo ne ye kwa koyie say bibi say etimi sie no so wonim say the Ghana for criticize na Nado Dankwa Akufo-Addo say emrehye bedwafo aye bill awie asante fa wonse tim so ne yankasa aye law wode kwasasa na Ghana fo ne tu no ene ye se bawumia beba ye se o mahama beba mahama ba ye ne namusa ma de hangi wiem eti esesa ban ne titu okuje trouble akwa obekire ye die ntia Ghana for abstain ye no obekire ye se edie nti na ye to oba na fa LGBTQ na aman nyina to na aman miensa wo twen wo ho no na Ghana nso ka ho okuje trouble akwa honorable enso twen ne ho obekire mu na nka abechi ho wo bibi ho a ene nka bia nka obeka so mo ma ye bosia bie mu a ene ahyew etie ne na LGBTQ
LGBTQ esenka mu tim so mo right ni yetia na nko bi be ye Ghana fo say na NDC fo ana say yokude to ablakwa eto no bu fo money say wadi awreho papa. Well, let me respond directly to your question. It's not a good move at all. The previous government, Madam former president, Uchine Nicola, Okache say, the Supreme Court a ruler. One signing, although the Supreme Court ruled on the 18th of December. Now Ghana for Nina Nim say, Sabatwa 2 then they see themselves will accept. Just the way Ghana for 2 about Bubnu, wait dear, if the way Ghanaians voted massively for this government, LGBT issue no president by the current president or council on the bill about signing. Of course, the bill has elapsed. It will not say the attorney general and Fembla. That meeting must come on. Recently, a prayer and thanksgiving service. As a man, I've read the back on this issue because there's no better thanksgiving and prayer than this matter which God is very much interested in. If I talk, I would say president or I don't think it's a very good book. And lawyer form when is nano yesi National Day of Prayer and Thanksgiving. Ye da nyame ase no sa. Na mo ye nyame achiwade na mbeda nyame ase. Mo ye nyame o chiri homosexuality o chiri gay. Wa kan o romance one ho o chiri sa de na born na anytime. Se ayi se bio ebi mu kaso opa aboa obi timi kasa me dodua. Me do me kraman. Ayi me pebe ma me pe oba. Na sanya me kro na muko gina ho na mo ye National Day of Thanksgiving ne prayer no ada na munya na pede ma na kane kamudi kan san ya no afem ko gina ho a eno se president anka ho hwe etilo ye form ni se president wo che eti pusu ho na ehu se Christ na wo so wo do no Assemblies of God emema kuo wo company fo no ho no fa kire se wo de wo peye oba ne be male and female he created them enye Adam and Adam na emwa ye dem share Sompa Kasebo Leicester Ghana Limited our the years toothpaste and in the brush abedwa so no eno no and na say phone aba e ohene ye kura kutabi e latest one e Techno Spark 40 series jai e clean e powerful and also so eginam slimmer stronger spark everywhere. Time Heba Mixture etu malaria se ama immune system anya hoden medima fo Heba Center Dr. Tamo da so a wono so mubuo yare ene ma ne mema mopa wo ye mo ho adwuma na kasa natural mineral water ensuo papa ensu krogyen no ena ebo ye chidom ame ye de Sompa Kasebo asomo ye homesu ye ba ensem no donso emu ode authentic news wonte no ba bia ye besan ato so. Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia meselfimfem me biem na wonhwa se mesi ayefita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enukratrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy. You can call it Slim Macho, make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say obey Guyana. My name is Joe. A Techno Spark 40 series for cry. Abedramas. A Jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is so come on. Check. Battery no one. Nessa Chenso. Check. Crystal clear AI camera. Edmond Fonia ube chucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edmond games how ube. Who's streaming? Who's snapping? Who's slaying? And they were flexing. You
can call it Slim Macho. Technospark 40 series. Ye dema omo mu ye bold, trendy, eye Gen Z. Ane wabi bien to me se omo kwa. Me ma re mfi mame, ene pa kwanso. Long lasting battery techno is your plug. Yen in temtem, bora techno showroom bia. Ana dealer bia ya jina tum. Ewo Ghana fane nyina. So wo north south, so wo east west. Abre bia no obi wo hodi ma. Ne nyina bo no edda for kra. Edi ekra na wo twen. Technospark 40 no. Eye slim, e bo adwumante. E spark baby bia. Obetimi afren. Ewo 030-3980-205. And I say, follow you on our social media. Techno, stop at nothing. Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it also got as a condom. TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Sompa 106.5 FM Accra. And your hot bite Cassia non and Twosono, and I de Emma Moya yet washita. I was some penfide, I would do your men in Trodon in Trada so Yatwa Petiano, Yankomoy. Na Yadasua Ejremo, a warrior Rasamo Kujato Abrakwa. One a year LGBTQI plus no. Ya watresa wako ye ekodrumu ewo America memo na kwoto ba wo semanto na abusua we say no aye United Nations aye ewiase ama manyina da wo nkabom kuo na wonum esa wo enkura bata bi e wo kuo ni mu a wo mu de efra mu say United Nations Human Rights Council wonum na sa abato we say koma wonum aman makomako aduanan so ene wo mu de omo se wo mu ede bo ho ban eba enipa fa ahode ho nsam so ene yankasa yamamle ne yamane sebe ya yede bam boso no ko ebeto ho no a na ye kasa wonum koye ewo won headquarters ya wo mu ekoto aba no ya abekire mu se Ghana yede yekoye yiye ho afirimu asem mpeme ho asemti no ye yiye ho ade afirimu se ka yede de amanfo ni nti o se suro se yede ebenyo se ye mfani mu o bi ntimi nkyere nano ena ye kasa ya no Yera Samuel Okujeto Abrakwa Ministry of Foreign Affairs panyi ya wotua no wa ba bonten abekasa ede afa asem ne ho wose Ghana fo mo kasa dodo na asem no munimu a mumisam ye wo tresa asem no kura na ye ka no enye se bi omkoto abasasa wo tai sa adwumadie da chi a to ani anase da bi anase wo nta kira fa wo vote bla wose nya sa na tie na mom echiremu a wode ama people eni se di omkoto ho aba no ene sese obi ya saade no atrumutu anase woba no eye nhyiamu obi so on dia wowo ene obema na wura na se obi se danchem obema na fefe ne bema ho wasenya saade no mo nemom se bia saade ne koso ne ya chewu a yenya obasabasa anase yenyi wu se enipa mu yenyi wu mfirimu yipamu ne bi ene wo no mkoto aba neno ene wo kire se wo hwe Ghana amamla ya wotintim pimpam na fia pem ahenkunu eduokunu mienu no a 1992 constitution no what's chapter 5 article 17 no eda ho pefe se Ghana ni de enya de oman ne ma ho kwan se eyimu eyipamu anase enipa ho wu kwakwa ne sakasaka no what's article 17 no e chapter 5 no e kasetia enu nti wonum ye bibia wonum ni masie eti wo tumle akire asie esie kuro mukotu ni woso a na ni nyina nie Ghana ya mamla no
wɔsi amfa wo ne baabi a wɔbɛgyina sɛ yɛ ɔman Ghana asase so anasa amanɔne asase so no wɔbɛhwɛ no wadi Ghana mmara no ani na wɔkyerɛ sɛ deɛ aba ne nyinaa no Ghana deɛ wɔn mu nim sɛ sɛnea saa mamla ne ka no sɛ wɔyɛ ɔbaa anasa bɛrima wahosuo te sɛn anasa bi kura mpɔ na wɔbusuabɔ mu anasa wo ɛso mfekuo yi a wofiri mu no ɛnya deɛ wɔsɛ nyimu bi aba eti wɔn anto wɔn mu nim adekoro nti a wɔn anto nti Ghana fo nyai sɛ wɔn atwe wɔn ano ɛde asi wɔn so no na aban ne deɛ ɛba LGBTQ+ na ɛyɛ ade a wɔkasa tia no doubt sɛ bia wɔfoa so enti Ghana fo yensusu entwe wɔnom ɛwɔ apa so we na amanfo bɛka igore explain no evidence na yewura mu ɛwɔ amanyɔsɛm no mu kakra yekɔgyina mu ɛwɔ Ablekumanov abato mpɛsia no so na nanum hɔ ɛna MPP fo wɔnom yɛ sɛ ade a abato komisa ɛde wɔn yɛ no sɛbe ɛyɛ kɔtoma me hɔ to agorɔ ɛrenti wɔn nni saa wɔn mfo koraa no nam so ɛma rerun yɛ abato komisa so wɔbɛkɔ no wɔse wɔn kɔ kɔɔto na wɔn akɔgye interlocutory injunction ɛde akɔ akɔto abato no so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkyena tifia de yɛ abato no ɛma so koraa ɛne ɛbaa yɛ manfo bebree ɛde wɔn ano atom bi ama amanfo akasa ho paa ɛna wɔn kɔ kɔɔto a awia yi mpo yɛyɛ prɔmto brɛ kaseɛ no yɛde putupuru no ɛde ma wɔ afɛ ne nkyerɛmu naba si yɛ kaa sɛ yɛhyɛ wɔbɔ si yɛde mu nkyerɛmu no nyinaa bɛbrɛw kɔɔto no se Accra High Court no wɔse nyade a wɔbɛma kwan ama wɔn de interlocutory injunction no ɛde akɔto abato komisa ɛso so wɔn ma ne nya adwuma wei Justice Ali Baba Abacha wɔno ɛna tena adwamu na wei yɛ interim injunction ya wɔkɔ akɔgye na wɔkyerɛ sɛ wɔhwɛ sɛ ne nneɛma no kɔ no asɛ MPP fo no aso wɔn dwene wɔn nko ho wɔn nhyɛ da nwene ɛka wɔn ne bɔ ɛde akɔyɛ rerani wɔn nwene ho wɔn nwene ɔmanfo na ebi mu kura asase kura etu kwan wɔn a ɛkɔ amonɔne ɛne wɔn a ɛkɔ esirima mantifido emu fa no asase yɛ bankran ɛsan so wɔn ba ɔmo abato mpɛso aso ababeto aba na MPP fo wɔn nko akakra yi mo se yɛ de yɛ mpene a court ni hwɛ din wɔse nya de ɔbɛpene so ama asɛm no kura mpo wɔtimi ato aso bi ɛno nti wahyɛ sɛ paper no a wonde baaye injunction paper no wonde baaye no wa moamoa no sei e de akose da mu so mo mfa paper bi kura nto no mo ntweja ntom e wo sansem nti sei so wo mbekọ bio so wo mo nkọ wo mo anenim ye to kase bono so a owura Dennis Miracle Aboagye amre bi atwemu na wo ye okasa edema Dr. Mahmoud Bawumia wodi nsem bi atodwa se Ablekumanov rerand no eye dangerous president ye twa anamo bi ato asa na motuo no da chia beba be wo ye ni eti esese ye ahwe yie pa wase abedwafo ahyabato so the electoral commission asem omo kan ye se yenko na 19 polling stations yenko koto so aba e wa Ablekumanov constituency no hadwede papa a de ense na ho bone ena bantina Ghana fo nyina sorry omo ka ho asem wase NDC for omo se omo aye krado se 19 yensan koto biem na no ena Miracle Aboagye HM se abedwafo ahyabato so no so omo ye ahwe yie pa no omo de niam sisi yie e se de aba ne de It is worrying. I think that this thing is not even just about electoral commission. Even the NDC, it is in their interest not to allow this to happen. You see, let me tell you something. This country needs to learn lessons from the past and make sure that all of us protect it. There is going to be elections. Not just 2028, not just 2032. We have committed ourselves to multi-party democracy and all these electoral processes. If what the EC is attempting to do at Amanot is allowed to stand, even the NDC should be worried. Because you see, what this Ablekumanov scenario is basically saying is that when we conduct an election in this country and one party feels that they have lost and so it is not working in their interest, they can besiege the either polling station or collation center, tear apart the electoral materials, and then when the electoral materials are torn apart and there is confusion and chaos, they will say let's go and run. And you can imagine what will happen if both parties decide to do this moving forward. They throw it into confusion. Once it's thrown into confusion, there is a precedence. The precedence is that if you succeed at destroying electoral materials, then you come and call, and when you call for a run, it will be done for you. It's a bad precedent. We any ye Dennis Miracle Aboagye mrebi atwemo na wo ye 8 enema omampanyina bedi akire His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia nsana ye de amonone nsem ebebre wo no kwada so wo mo muton jeni wo mo se atadwe enema te denne o say ye asante mamote yenka ai mote
ɛwɔ Sompa headquarters 93.1 FM na ɛno na kwada so je ne tomfo ɛnkabo mu kosi wo mu da wotumfo wɔtikrewe ni brewe so wɔpem so wotumfo se tutu ɔtosom yenu King Solomon na ne yɛbɔ wodi ane yakɔ yɛ ntomam wo mu so ɔmasa ase bia efiri wo mu nsa na nada woroma wo mu nsa aka eti Alhaji Abdallah awoye vice chairman edema kwada su Onion Sellers Association echemu se asese market no wo mu besiesie ni yie pa se de be yomanfo ba dwadie ebetimi akoso wano anamo yeto a ntine yesaba nne yewura asentema yewura o 24 setuto anne de hama ese yentina na ndiga before se ombatu ya yako o 24 2nd January 2024 na yako o 24 a ehnifu nyinani wodina se wodi ho amai yo ha na bisi dada no a woto ye hwe ha ya baba buya pata say normal to hwe ha enye bisi ni na wodi ha ya mai che se ewura na de ha mai da wonu babia na no se ye mfre ha be fre ha te gusu to na ma na yesako no ha na osaka kese yansanko ho ono na de ho mai Alhaji Abdallah vice chairman dema kwada so Onion Sellers Association kwada so emane memma wo muton jene na wo mu ye ma no so ene Sompa kase bon sentroni ba wa beidu etwetwe nkomo no se wo mani age ahokire pa wo mu ko mu ebre pam wo mu firi asase ne so ezese ye de asase na mo mu a wo mani age sa ahokire no wo mu befrim ebasa sori se edwane nyakura omo ba dia se nipa dia omo nya ba ombe didi se sremo amomo omo mbra sremo a dia ba bebre ya makura yentimi mo omo nko school obati medi na otwemie ni ofi ansa na wase ndi omo mbra nya sa yentimi mema na ese no ma da ne ma na ye ma na ya da ne mema se sremo a mombo aye na yentimi hwa nkola me de benya bia meton aha me ba ma nto aduane kura na me ba na me hu wo mu a yetumi ma miska obi wo kura won kan ten se wo peska kura tumi hu wose diska ko to aduane bi ene e dia hwe me se ma mienu na koska na school se mienu awie ba ko so ba konti ese o mu se mu na ne ton ba nku de benya bia ensuo kura de ba kura benya nsa no aduane a wo benya ska de be kofi nti da ese o mu se na me mo ma botre no mu fa ha ma ye we anti kwada so ba bia ye to jene no mu sese ye bie ya sade o masase amma wo mo eti mummra na jene ne ye de aba na mumeto bi ema no nsema wo mu di etudwa eno no na meka wo se Sompa kase bo na wutie no ye fadi nyina enko wiemo ewo amonone na Bangladesh ho ene yakwa kwura wa afia pema henkro aduoso baako ene ko kase bi si woni nyina no na wonum ede pray for ahodie ede ama won man ne no ena empanyimfo ya wode wo moja ekogu ye eje eyefa ahodie edema oman Bangladesh no wonchirima echirese enema bi wo ho esafata wonom ni titru ene adwuma yem aban de enimo neno ena wonom eka ye no mpanyimfo ya wonom ti aban so won ho entiase no ensi peyonti no enam so ema wonom so ne bambo adwuma ekuo no to kesese ene obi obebe bia protest ya jese asuafo dodo na na ebusuafo twen ye no obi obebe bia no mommo ni tuo na munkunkum wonom asem wese ba ye no na enya meto jase sempanyimfo no ene ka sa asem wese nam so ene edipa be sa pem ene ahanan 1400 people ye wo Bangladesh ena wonom timi eto nananom ewo ense do afie twam no neno ena sese BBCI wonom ahwehwe mu ade ababeto jase said ya koso ni nyina no na eyekane Bangladesh prime minister ya no wo Sheikh Hasina wono ene ka sa asem wese nyina kire security agency fo no say ne wo bia obeba bia no so ye sra ni o so ye police ni o etuo kita one nko ade ene shoot and kill eno na twese eka ho bia sa nipa be sa pem ene ha na wese no wonom etimi to nananom wonse na asem no ye kasa ya na kwakodi court na so no mami Hasina de eyade a ye kasa nya de a wo man modern na ni akire mu ewo India na so no asem na ba besi na chi ya wose wo hwe na ba bia asem ni se bia no eye special tribunal ye no so ekasa ti abonefo sem no ewo ho no wo behwe no na kwakodi no se ba bibia so ebetimi akwa na tentene ne so afa ne ntampa efra na wadidi se wudidi ya mamu aduane ni sesi a Hajia special local foods se wudidi ya na bi ohon so ana wadidi nso timi se aduane adi ye ne nkoyie unya foforo anka ade be wo so gi number sesi ana frɛ aduane apɛ no ka no mo famero why
bi nso anenne anaasɛ weekend wobɛnya hɔhoɔ wonya baabi pade ne tena ya ko ani bɛgye gyini nyina gye numbers yi 0246 359 921 0246 359 921 Hajia special local foods aduane papa no ne awunim ne din no ɛyɛ afuo ne kyerem wɔ hɔ na akwadwo wo de esesi a na wɔn fa bi ɛma wo na o text messages no wɔn mo ɛna afa ho ka enti memfa mienu bi ɛnso so ha ma Starboy wɔse wɔ hwɛ yɛn live ɛwɔ Ahafomem airport engineer ba wɔn nso so ɔhwɛ yɛn paa na se wɔnim sɛ sɛ kaseɛ bi ɛda yɛn fa sikyire ne ɛwɔ ngum nanso ɛde paa wei ɛyɛ Sompa kaseɛ no wodi ho adanseɛ saa no ɔkyerɛ sɛ nkyɛ one by demonstration ɛde ɛte NDC aba wɔn nyina yɛn NDC foɔ ɛnso one by demonstration sɛ ɛba appointment ana ɔde akɔma nkrɔfoɔ afei ɔhene na message bi wɔ se question paa na mo abusa ne saa no wei yɛ hot bite deɛ no a wɔ se igbofoɔ asɛm yɛ mo kan no korɛ maya adeɛ paa piaga sɛ mahama jese mampani mahama no obon ni wuro ofisa no we were born wuro was it mahama metre won Sam George won metre yan won position won mugina bre e wo LGBTQI+ enkomo no mu na comment secular 2 was Ghana pa de da bia news was e de ben kra ni woje no ho a wonte ase wo de ochia obi a Rahim Ranking was wo hwan e wo kentampo eno so ne de kakra wo de aba enso eno no we kasiebono asi na enyumeko a eboye chidom ye Leicester Ghana Limited omode ya toothpaste ene ne brush wo mode abadwaso sanso ena midimafo herbal center wo monso so boy makasieboye edimu say latest one Techno Spark 40 series I no so abadwaso a slimmer stronger spark everywhere eti Techno Spark 40 series no na mode ya adwuma time herbal mixture eno so bebo wo nipadua immune system no ebenya hodin general well-being na watimi perform ewo bibia mu ena midimafo herbal center Dr. Tamoda so wamo eka ho Hajia nso maje nchira mu de ba adwaso no wono ena eso yi mu ayi meja ba ko wom adamfo pa media Paris Facebook wa betra to say live ewo Paris enti adamfo pa woni ankasa betra to Facebook no say wamo fa kase ne live enti Emmanuel Macron ene ne nkrofo no wo mutie twi wo mutie Ghana fo mo France wo mutie pa wo mutie na ye ne de kase boyi esum mo enumere eyemme